Now in the realm of the spirit, katika ulimwengu wa roho, it was like I was sitting, ilikuwa kama nilikuwa nimekaa, and I began to hear a voice behind me. Nikaanza kusikia sauti nyuma yangu. When I turned back, nilipogeuka nyuma, it was black, pitch black. Ilikuwa kweusi kote. And then I was asking who was calling. Na nilikuwa nauliza ni nani anaita. And then I was pulled into that darkness. Nikawa nimevutwa kwenye hilo giza. When I was in that pitch dark, nilipokuwa kwenye lile giza, I heard, nikasikia voice, sauti. It was saying Juju. Sauti nasema Juju. Exposure. Kuonyesha au kufunua. Juju. This is the name of a person. Hii ni jina la mtu. He is a leader in South Africa. Ni kiongozi huko Afrika Kusini. They call him Juju. Wanamuita Juju. This is the person who is trusted around the world right now. Ni mtu ambaye anaaminika duniani kote sasa hivi. By people who are not very deep. Kwa watu ambao hawajazama sana. They believe he's a hero of Africa. Ni wanaamini kama ni kiongozi hapa Afrika. He is leading an opposition party. Anaongoza chama pinzani in South Africa. Huko Afrika Kusini. Against a ruling party. Dhidi ya chama tawala. Next year, mwaka ujao, there will be elections. Kutakuwa na uchaguzi. General elections. Uchaguzi mkuu. In May. Mwezi wa Mei. Presidential. Uchaguzi wa uraisi. Now what I heard, he is going to be a candidate for that. Yeye atakuwa mmoja wapo anaogombea kiti cha uraisi. But I was looking. Nilipokuwa naangalia. And I was seeing nothing. Nikawa sioni kitu. But I heard Juju exposure. Nimesikia neno Juju exposure. And then I was asking, why am I hearing this? Nilikuwa najiuliza kwa nini nasikia hili neno. And then light came in. Afikaja mwanga. And then I saw an angel. Nikaona malaika. And he was holding newspapers. Na alikuwa ameshika magazeti. And it was written, every newspaper he was showing me. Na kila gazeti ambalo nilikuwa nikionyeshwa, there was that name Juju. Kulikuwa na ile jina Juju. And it looked like, na ilikuwa inaonekana, it is not good news. Kama ni sio habari njema. So I was wondering what will happen to this man. Kawa najiuliza ni nini kitatokea kwa huyu mtu. Because this is going to be elections next year and everyone is looking at him. Kwa sababu hii ni uchaguzi mkuu mwakani na kila mtu anamtazamia huyu mtu. People are like saying this is going to be the next president. Watu wanasema huyu ndiye atakuwa rais ajaye. But I look again. Lakini nikaangalia tena. And then I saw the person. Alafu nikaona mtu who is already in the office. Ambaye tayari yupo kwenye nafasi. It looked like he is calm. Ikiona kama ametulia. Because he knew. Kwa sababu anajua what is going to happen. Nini kinaenda kutokea. He knew the twist. Alikuwa anajua. So it's not going to be a surprise to him. Kwa kwake akitakuwa kitu cha kumshangaza. But to many people, ila kwa wengi, they'll know what this guy. Watasema, watajiuliza kwa nini mtu. Do you hear me? Nanisikia. For those who are smart, kwa wale ambao wana akili, they already know who is going to be the president after what I've just said. Tayari wameshaelewa kwamba ni nani ataenda kuwa rais baada ya hiki nilichokizungumza. Are you hearing me? Nakisikia nilichokisema. These are the things I speak. Haya ni mambo ambayo nasema. And then when they come to happen, yanapokuja kutokea, it look like we are faking. Inaonekana kama tuliyatunga au tunatengeneza. This is almost how many months before? Almost 6 months. Hii ni karibia kama miezi 6 nyuma. Before the elections. Kabla hata uchaguzi. And I'm speaking like this. Na ninazungumza hapa sasa hivi. How do we fake this? Tunatengenezaje kitu kama? And I have no connections. Na sina muunganiko wote with those people. I don't know any news. Na watu sina habari. I'm not interested in politics. Na hata sifuatiliagi siasa. But what I know, ile ninachokijua, if people kama watu who are championing this man, ambao wanamsaidia, ambao wanamsupport, if they really mean it and they are South Africans, kama kweli wanamaanisha na wao ni raia wa Afrika Kusini, it's not enough to just talk. Haitoshi zaidi kuongea tu. This is a hard battle for him. Hii ni pambano gumu. This is going to be bad news. Hii inaenda kuwa habari mbaya. You will remember what I'm saying right now. Mtakumbuka ninachokisema hapa sasa hivi. Kwa hiyo sasa hivi tunaenda kumaliza. Tunaenda kuhitimisha ibada yetu. Na kwa watu walio online, kumbuka watu walio ibada ya jana live nilitoa prophecy. For those who are online yesterday I gave a prophecy. Mwaka 2024. The year 2024. Nikasemaje? What did I say? Mrejee ile ibada. Sababu tunapokuja kutengeneza clip inaonekana kama tumeingizia tu ya jana. Kumbe tumesema miezi. Na prophecy niliongea kuhusu mgombea wa urais South Africa. There's a prophecy I had given about the candidate of a presidential seat in South Africa. Uchaguzi ni mwezi wa 4 wa 5 huko. Lakini nishasema the month of May next year, but I've already said it. Juju. Nikasema sana kuhusu Juju. Called Juju. Nothing. Hamna kitu pale.
There's nothing there. All right, so it's that time of the show again where we visually represent what the numbers mean. Obviously now national vote counting has completed and the numbers have trickled in. So as the IEC will be declaring the results as per their announcement today. Let's take a look visually at what those numbers represent. In fact, we're going to be starting off with your top 3 political parties. As you can see on your screens here, we've got President Cyril Ramaphosa from the ANC. He is sitting at officially 6.443. That's just over 6 million votes for him, just under 6.5 million votes that the African National Congress received under his leadership. Second in place, John Steenhuisen is the representative for the Democratic Alliance. He received about 3.49 million votes, and that translates to about 22%. That's just over half of what the ANC received at 40% there, that larger green bar graph on as the first bar graph. And then obviously to the third position now, Jacob Zuma representing the Mgombea party, sitting at 2.3, receiving about 15% of that vote. So nationally, that is that picture for you. Perhaps as we hone in from that national picture into your provincial now, as reflected, these are what the results look like. ANC, just over 6 million, 6.44. Their percentage garnered 40.2% nationally. That roughly translates to 160 seats for them.